Hello students, so we have started the chapter number 8 of science part 2, that is useful and harmful microorganisms or microbes. And in this particular chapter, as we have discussed, we are going to study the two types of the basically microbes, that is useful microbes and the harmful microbes. Obviously काही मायक्रोब्स जे असणार आहेत ते आपल्याला युजफुल असणार आहेत आणि काही मायक्रोब्स जे असणार आहेत ते आपल्याला हार्मफुल असणार आहेत. तर त्यातले युजफुल मायक्रोब्स आपण स्टडी केले ते तुम्हाला जर आठवत असेल तर वी हॅव स्टडीड द थ्री टाइप्स ऑफ द युजफुल मायक्रोब्स. फर्स्ट वन वॉज लॅक्टोबॅसिली, देन द सेकंड वन वॉज राइझोबियम, देन थर्ड वन वॉज यीस्ट, and one more important type we have studied is the antibiotics. Antibiotics मध्ये आपण काय शिकवतो की वेगवेगळ्या बॅक्टेरियाज किंवा फंगस पासून आपण अँटीबायोटिक्स बनवू शकतो. सो ते सुद्धा काय असणार आहे, युजफुल मायक्रोब्स असणार. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द हार्मफुल मायक्रोब्स or harmful microorganisms. So today we are going to study harmful microorganisms. Today we are going to study the harmful microorganisms, and in this particular section we are going to study today fungi. The fungi or the fungus are the harmful microorganisms which causes harms to our lives as well as to different types of the living organisms. How they are harmful to us or other living organisms, that we are going to discuss over here. But before that, there are some questions asked there. Can you tell? See, which changes do you notice in the leather articles and gunny bags during the rainy season? म्हणजे रेनी सीझन मध्ये जे लेदर आर्टिकल्स आहेत किंवा गनी बॅग्स आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला काय चेंजेस ऑब्झर्व करायला मिळतात. लेदर आर्टिकल तुम्ही सर्वांनी पाहिलेत. ओके, त्या लेदर आर्टिकल्स मध्ये जे जनरली आपल्या पर्सेस असतात, बेल्ट्स असतात, आहे की नाही, ह्यांच्यात रेनी सीझन मध्ये आपल्याला काही चेंजेस पाहायला मिळतात. तर रेनी सीझन मध्ये चेंजेस काय पाहायला मिळतात, तर त्या कुजायला लागतात. बेसिकली कुजणे ही प्रक्रिया चालू होते, आहे की नाही, आणि कुजल्यामुळे ऑब्विसली त्यांना आपल्याला असं थोडे थोडे होल्स डॅमेज झालेले ते पाहायला मिळते. नेक्स्ट वन, फॉर हाऊ लॉंग आफ्टरवर्ड्स कॅन यू यूज दोज आर्टिकल्स, म्हणजे त्याच्यानंतर किती काळ तुम्ही ते आर्टिकल्स यूज करू शकता. तर त्याचं उत्तर असं आहे की आपल्याला लवकरात लवकर ते आर्टिकल चेंज करावं लागतं. वी कांट यूज फॉर लॉंग टाईम आफ्टर दॅट. वाय डू दीज आर्टिकल्स नॉट गेट स्पॉइल्ड ड्युरिंग द समर ऑर विंटर. समर किंवा विंटरमध्ये हे आर्टिकल्स का स्पॉइल होत नाहीत, हे आर्टिकल का नष्ट होत नाही, त्याचं रिझन आहे त्यांना मॉइश्चर लागतं. फंगसच्या ग्रोथसाठी मॉइश्चर लागतं आणि ते फक्त रेनी सीझनमध्ये मिळतं. ओलावा फक्त रेनी सीझनमध्ये मिळतो. दॅट इज वाय दीज आर्टिकल्स डू नॉट गेट स्पॉइल्ड इन द विंटर ऑर द समर. बट all these questions are related to this type of the harmful microorganism, that is fungi, and we will get the answers of those questions in this particular point, that is fungi. So let's try to understand how the fungi are harmful to us. Okay, so let's see. Microscopic spores of fungi are present in the air. If there is sufficient moisture, spores germinate on the cotton fabric, gunny bags, leather, wooden items, etc. The fungal hyphae penetrate deep into the material to obtain the nutrition and reproduces. Okay, this causes the material to wear and become weak. As a result, gunny bags, leather articles like shoes, purses, belts on which fungi have grown do not last long. Wooden items also get spoiled. So see what is meant by the fungi and how they generally cause harm to the different articles. Let's see. So generally there are microscopic spores present, microscopic spores of fungi. Microscopic spores of fungi are present in the एअर मध्ये फंगी असतात ना, त्याच्या मायक्रोस्कोपिक स्पोर म्हणजे छोटे छोटे स्पोर्स असतात. स्पोर्स म्हणजे इट इज लाईक अ एग्स, त्यांच्यापासून फंगस तयार होत असतं. ह्या स्पोर्स प्रेझेंट असतात, बरोबर ना. व्हेनेवर दीज स्पोर्स गेट मॉइश्चर, when these spores get moisture, जेव्हा या स्पोर्सला काय मिळतं सांगा बाळांनो, मॉइश्चर मिळतं, they grows
They grows on cotton fabric, leather articles, gunny bags, wooden items, etc. Okay, त्यांना जेव्हा मॉइश्चर मिळतं तर ते ग्रो होतात. They grows on the cotton fabric, leather articles, gunny bags, wooden items, etc. याच्यावरती काय होतात सांगा चला पटकन. ग्रो होतात. They penetrate deep. They penetrate deep into those articles. ते त्या आर्टिकल्स मध्ये डीप जातात, खोलवर जातात to obtain nutrition. They penetrate deep into those articles to obtain the nutrition and thus makes those articles weak. Okay, and definitely those articles get spoiled. Those articles becomes wear and tear. They get wear and tear. That means काय होतंय की ते जे गनी बॅग्स असणार आहेत, आर्टिकल्स असणार आहेत, शूज असणार आहेत, बेल्ट्स असणार आहेत, त्यांचं वेअर अँड टेअर होईल, म्हणजे ते फाटायला लागतील. कशामुळे? कारण हे फंगस जाते त्याच्यामध्ये, हे की नाही, deep into those articles to obtain the nutrition and thus makes those articles weak and thus fungal hyphae is grown. अशा प्रकारे ते काय ग्रो होतं सांगा चला पटकन. फंगस ग्रो होतं आणि हे फंगस त्या सगळ्या आर्टिकल्सला काय सांगा चला पटकन वीक करून टाकतं, स्पॉइल करून टाकतं. thus fungus spoils those articles and hence those articles do not last long. ते आर्टिकल्स काही जास्त काळ टिकत नाही. thus fungus spoils those articles and hence those articles do not last long. ते जे आर्टिकल्स आहेत ते काही जास्त कालावधीसाठी टिकत नाही, कारण ते काय होतात डॅमेज होतात आणि त्यांना डॅमेज करण्याचं काम कोण करत असतं? फंगस करत असतं. कळतंय का? थोडक्यात फंगस हे त्या आर्टिकल्स वरती ग्रो होत असतं. ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर. Sometimes you may notice a black powder or white disc proteins on the pickles or murabba when a jar is open after a long time. What exactly is this? Why are such food items not good to eat? बघा, बऱ्याचदा आपल्या घरामध्ये असणारं जे पिकल्स आहेत, लोणचं वगैरे असतं, मुरब्बा वगैरे असतो, त्याच्यावरती आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारची ब्लॅक पावडर आहे की नाही, किंवा एक व्हाईट डिस्क फ्लोट होताना दिसतं. ब्लॅक पावडर किंवा व्हाईट डिस्क फ्लोट होताना दिसतात. आणि हे जे फूड आयटम्स आहेत, असे जे फूड आयटम्स आहेत, दे आर नॉट गुड टू ईट, म्हणजे ते आपल्या खाण्यासाठी चांगले नसतात. याचं रिझन काय आहे तर त्याच्यावरती फंगस ग्रो झालेला असतं, फंगल ग्रोथ झालेली असते. अँड दोज फंगस मेक्स दॅट फूड आयटम पॉयझनस. बरोबर की नाही? सो फूड पॉयझनिंग जे असतं ते ह्याच्यामुळेच होत असतं. जनरली त्या फूडमध्ये फंगस ग्रो झालेलं असतं. And that is why the food poisoning occurs. Generally food poisoning होण्यामागचं रिझनच हे आहे की त्याच्यामध्ये फंगस ग्रो झालेले असतात. ओके, सो आपण ते फूड पॉइझनिंग कशा प्रकारे होतं हे पाहणार आहोत. बट बिफोर दॅट यू मस्ट राईट दिस, आहे की नाही? ऑब्विसली हे सगळं आपल्याला लिहून घ्यायचंय. पॉज करा किंवा स्क्रीनशॉट घ्या, बट यू हॅव टू राईट ऑल द नोट्स. ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर. So what is food poisoning? See, various species of the fungi grow on the food items like pickles, murabba, jam, sauce, chutney. They use the nutrients in these food items for growth and reproduction. During this activity, fungi releases mycotoxins, certain poisonous chemicals, into the food, and thus food becomes poisonous. Hence the food on which fungi are grown cannot be eaten. कळतंय का? सोपा.
various fungi grows on food items. Various fungi grows on the food items like pickles, murabba, jam, sauce, chutney, etc. Various fungi grows on food items like pickles, murabba, jam, sauce, chutney, and obtain nutrition from them. त्यांच्यापासून काय मिळवतात ते सांगायला लागलो. न्यूट्रिशन मिळवतात. फंगस जे असणार आहे ते याच्यावरती ग्रो होणार डेफिनेटली, आणि ग्रो होत असताना ते यांच्यापासून काय मिळवणार सांगा, न्यूट्रिशन मिळवणार. ड्युरिंग दिस प्रोसेस they release a poisonous substance called mycotoxins. During this process they release poisonous substance. Called mycotoxins. Okay, mycotoxins. ते काय करतात, एक पॉइजनस सबस्टन्स रिलीज करतात ज्याचं नाव आहे मायकोटॉक्सिन्स, अँड दिस मेक्स फूड पॉइजनस. हे काय करतं, फूडला पॉइजनस बनवतं, म्हणजेच ते फूड आपल्या खाण्यायोग्य राहत नाही. म्हणूनच मागाशी आपण म्हटलं होतं की त्याच्यावरती जर व्हाईट डिस्क किंवा ब्लॅक पावडर दिसत असेल तर ते फूड आपण न खाल्लेलं चांगलं. इज इट क्लिअर? सो दॅट फूड बिकम्स अनसुटेबल फॉर इट, आहे की नाही? सो ते फूड आपण न खाल्लेलं चांगलं, बिकॉज द फूड हॅज बिकम पॉइझनस बिकॉज ऑफ द मायकोटॉक्सिन रिलीज बाय द फंगस. इज इट क्लिअर? सो दिस इज अबाउट द फंगस, म्हणजे फंगी कशा प्रकारे आपल्याला हार्मफुल ठरू शकतं हे आपण या पर्टिक्युलर पॉईंटमध्ये शिकलो. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट microorganism which is harmful to is the Clostridium bacteria. Okay, okay, the second type of the harmful microorganism which we are going to study over here is Clostridium. पहा, याच्या अगोदर तुम्हाला फंगस शिकवलं, फंगी शिकवलं. Now we are going to study the Clostridium. म्हणजे what is meant by Clostridium हे आज आपण पाहणार आहोत. So let's see. Sometimes cases of food poisoning occur during the community feast. How does food become poisonous all of a sudden? The bacteria which spoils cooked food are Clostridium. Out of about 100 different species of this bacteria, some are free living in the soil, whereas some live in the alimentary canal of humans and other animals. बघा, the bacteria which spoils the cooked food is called as Clostridium. बघा, बऱ्याचदा तुम्हाला पहिल्यांदा किंवा ऐकायला मिळालेलं आहे, आपण ऐकलंही असेल की कम्युनिटी फेस्टिवल्स जे असतात, मोठे मोठे फेस्टिवल्स जे असतात, तिथे फूड पॉइझनिंग पाहायला मिळतं. आणि फूड पॉइझनिंगमुळे बऱ्याचदा लोकांना वेगवेगळ्या प्रकारचे हेल्थ प्रॉब्लेम्स क्रिएट झालेले पाहायला मिळतात. जसं की आपण पाहू शकतो, डायरिया होऊ शकतो, आहे की नाही, वॉमिटिंग होऊ शकतं, हे प्रॉब्लेम्स पाहायला मिळतात. त्याचबरोबर कधी कधी डेथ सुद्धा होते बिकॉज ऑफ द फूड पॉइझनिंग. द बॅक्टेरिया विच स्पॉइल्स द कुक फूड, जो बॅक्टेरिया कुक फूडला स्पॉइल करतो, इज कॉल्ड ॲज क्लॉस्ट्रिडियम. द बॅक्टेरिया विच spoils the cooked food, bacteria which spoils the cooked food is called as Clostridium. The bacteria which spoils the cooked food is called as Clostridium. जो बॅक्टेरिया cooked food ला स्पॉइल करतो त्याला म्हणायचं काय सांगा, Clostridium. याच्यात जवळजवळ 100 स्पीसीज, आउट ऑफ 100 different species of this bacteria, out of 100 different species of this bacteria, some are free living in soil, काही soil मध्ये राहतात, and some lives in alimentary canal,
species of these bacteria. Some are free living in soil and some lives in the alimentary canal of the humans and other animals. म्हणजे काही जे असतात ते फ्री लिव्हिंग असतात, जे सॉइल मध्ये राहतात, आणि काही ऑब्वियसली काय करतात सांगा, सम लिव्स इन द alimentary canal of the humans and other animals. म्हणजे काही ॲनिमल्सच्या alimentary canals मध्ये ते राहतात. alimentary canal कळतं ना? ठीक. नाउ नेक्स्ट पार्ट बघा. These bacteria are rod-shaped and produce bottle-shaped endosperms in adverse conditions. One special characteristic of these bacteria is that they cannot withstand the normal oxygen level of air because they grow in the anaerobic condition. बघा आता हे एंडोस्पर्म हे जे बॅक्टेरिया असतात हे rod-shaped असतात. These bacteria are rod-shaped. And these bacteria are काय सांगा rod shaped and produces bottle shaped endosperms, bottle shaped endosperms during adverse conditions मध्ये सर्वाइव्ह करण्यासाठी ते bottle shaped endosperms produce करतात, which gives foods to them. Okay, so these bacteria are rod-shaped and produces bottle-shaped endosperm during the adverse conditions. Is it clear? हे adverse conditions मध्ये bottle-shaped काय फॉर्म करतात, endosperms फॉर्म करतात. आता एक महत्त्वाचा पॉइंट, these bacteria cannot withstand normal oxygen level because they live in the anaerobic conditions. Okay, they live in the anaerobic conditions. त्यामुळे ऑक्सिजन लेवल जर नॉर्मल असेल तर ते विथस्टँड करू शकत नाही, ते सर्वाइव्ह करू शकत नाही. ओके, these bacteria cannot withstand normal oxygen level. These bacteria cannot withstand normal oxygen level as they grows in anaerobic conditions. ते अनएरोबिक कंडिशन्स मध्ये ग्रोथ होतात, त्यामुळे ते नॉर्मल ऑक्सिजन लेवल विथस्टँड करू शकत नाही. सो ज्या ठिकाणी नॉर्मल ऑक्सिजन लेवल आहे त्या ठिकाणी हे सर्वाइव्ह करणार नाही, म्हणजे काय होईल सांगा, डेथ होईल. सो देयर आर डिफरंट स्पीसीज, क्लोस्ट्रिडियम स्पीसीज. देयर आर हंड्रेड्स डिफरंट स्पीसीज I have told you. Now there are some species which are given here, species of the Clostridium, which we are going to see here. Species of Clostridium. Species of the Clostridium. कशाचा स्पीसीज पाहणार आहोत आपण सांगा, Clostridiumच्या स्पीसीज पाहणार आहोत. ओके, सो द फर्स्ट वन Clostridium tetani. First one is Clostridium tetani. Second one is Clostridium perfringens. Clostridium perfringens. Clostridium tetani, Clostridium perfringens. The third one is Clostridium botulinum. The third one is Clostridium botulinum. Third one is Clostridium botulinum. And the fourth one is Clostridium difficile. Clostridium difficile. These are the four species of the Clostridium which are given in your books also. You can see here they have given the figures of these Clostridium species. आहे की नाही, हे जे Clostridium species आहेत त्यांच्या काही इथे फिगर्स आपल्याला दिलेल्या दिसतात. इथे लक्षात, Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Clostridium difficile. Is it clear? So this is about the Clostridium. हे कशाविषयी आपण शिकलो, Clostridium विषयी शिकलो. ओके, अजून काही हार्मफुल मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आहेत जे आज आपण पाहणार आहोत. ओके ओके, सो हे कशाविषयी शिकलो बघा आपण सांगा चला पटकन. आता शिकलो आपण फंगी विषयी, आता आणि त्याचबरोबर शिकलो Clostridium विषयी. आता आपल्याला नेक्स्ट जो पॉइंट शिकायचा आहे तो आहे सम अदर हार्मफुल मायक्रोऑर्गॅनिझम्स. आता मला एक सांगा, आताच आपण पाहिल्याप्रमाणे फक्त Clostridium हे इलनेस कॉज करतं का? डेफिनेटली नॉट. त्याचबरोबरीने
अनेक ऑर्गॅनिझम्स, मायक्रोऑर्गॅनिझम्स, अदर हार्मफुल मायक्रोऑर्गॅनिझम्स कॉजेस इलनेस इन द ह्यूमन्स. फक्त क्लोस्ट्रिडियम किंवा फंगी हेच इलनेस कॉज करेल असं काही नाहीये. अजूनही बरेचसे हार्मफुल मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आहेत विच कॉजेस इलनेस इन द ह्यूमन्स, आहे की नाही. त्या सगळ्यांचा आपल्याला स्टडी करायचा आहे. येथे लक्षात सर्वांच्या. सो पहा, डिफरंट अदर हार्मफुल मायक्रोऑर्गॅनिझम्स, अदर हार्मफुल microorganisms like bacteria, protozoa, fungus, viruses also causes many health problems in humans, है की नाही. बाकीचे सगळे जे मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आहेत लाईक बॅक्टेरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, व्हायरसेस also causes many health problems. Viruses are the microorganisms which are mostly harmful to us. ओके, व्हायरसेस हे जे आहेत मायक्रोऑर्गॅनिझम्स ते मोस्टली आपल्याला हार्मफुल असतात. युजफुल जनरली असणार नाही व्हायरसेस. आता चला सोपं उदाहरण लगेच पाहूयात आपण. कोरोना आहे की नाही, कोविड-19 तो जो व्हायरस आहे की नाही, तो व्हायरस ऑब्विसली काय आहे, हा डिसीज कॉज करतोय. सो व्हायरस आहे तो सुद्धा एक प्रकारचा. व्हायरसेस बेसिकली काय माहिती बाळांनो, खरं तर सांगायचं तर हे नॉन लिव्हिंग आहे, लिव्हिंग नाही आहे. जसं बॅक्टेरिया झालं, फंगस झालं, हे लिव्हिंग आहे. तसं हे नॉन लिव्हिंग आहे, त्यामुळे जास्त डेंजरस आहे. लिव्हिंग असेल तर त्याला किल करता येतं, नॉन लिव्हिंगला किल कसं करणार तुम्ही, याला किल करता येत नाही. हा जेव्हा दुसऱ्या एखाद्या पर्सनच्या बॉडीमध्ये जातो तेव्हा मात्र मग तो ग्रो होतो, तो लिव्हिंग म्हणतो आणि त्या पर्सनला हार्म कॉज करतो. व्हेरियस डिसीजेस आर कॉज बाय द व्हायरसेस. वेगवेगळ्या प्रकारचे डिसीजेस सुद्धा व्हायरसेसनेच होतो. म्हणजे आपल्याला जे डिसीजेस आपण पाहतो त्याच्यातले 90% डिसीजेस आर कॉज बाय द व्हायरस. व्हायरसेस आर जनरली द पॅथोजेन्स, दॅट इज डिसीज कॉजिंग एजंट, आणि हे खूप स्मॉल असतात बेसिकली. जनरली viruses are smaller than the bacteria, म्हणजे हे बॅक्टेरियापेक्षा पण स्मॉलर असतात. आणि त्यामुळे यांच्यापासून स्वतःला प्रोटेक्ट करणं थोडंसं डिफिकल्ट टास्क आहे. कारण कशाही माध्यमातून ते आपल्या बॉडीमध्ये एंटर करू शकतात. अगदी आपण कशाच्याही म्हणू शकतो, म्हणजे पाणी म्हणू नका, आहे की नाही, हवा म्हणू नका. ओके, सो ह्या सगळ्या माध्यमातून ते काय करू शकतात, आपल्या बॉडीमध्ये एंटर करू शकतात. दॅट इज वाय वी हॅव टू टेक ॲटमोस्ट केअर. ओके, सो काय म्हटलं आपण आताच, व्हायरसेस हे जे आहेत स्मॉलर दॅन बॅक्टेरिया आहेत, आहे की नाही, अँड ग्रोज अँड रिप्रोड्युसेस इन लिव्हिंग सेल्स. लिव्हिंग सेल्स म्हणजे जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स असतात, त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये असणाऱ्या ज्या सेल्स असतात त्या सेल्समध्येच हे व्हायरसेस जे असतात ना ते ग्रो होतात आणि रिप्रोड्यूस होतात. व्हायरसेस आर स्मॉलर दॅन द बॅक्टेरिया अँड ग्रोज अँड रिप्रोड्युसेस इन द लिव्हिंग सेल्स. म्हणजे लिव्हिंग सेल्समध्ये ग्रो होतात आणि काय होतात सांगा चला पटकन, रिप्रोड्यूस होतात. इज इट क्लिअर? सो पहा चला पटकन. व्हायरसेस आर स्मॉलर दॅन द बॅक्टेरिया and grows and reproduces in the living cells. Is it clear? Now, the last part which we are going to study today is the introduction to the scientist. See, there is information given on the page number 93 which we are going to study over here. An introduction to the scientist. See what is the information given there. It was believed that meat gets spoiled due to some bacteria of the bacillus type. But exact type of bacillus was not known. Van Armingen proved that the anaerobic bacterium Clostridium botulinum is responsible for food poisoning. असं म्हटलं जायचं, मीठ जे असतं, मीठ म्हणजे मांस, हे हे पॉइझनस बनतं, स्पॉइल्ड होतं एका विशिष्ट प्रकारच्या बॅसिलसमुळे, म्हणजे बॅक्टेरियामुळे. कळतंय का? बट तो बॅक्टेरिया कोणता होता हे माहीत नव्हतं. विशिष्ट प्रकारचा बॅक्टेरिया आहे नक्कीच, बट तो बॅक्टेरिया कोणता होता हे माहीत नव्हतं आपल्याला, बरोबर. पण व्हॅन
अर्मेंजम नावाच्या सायंटिस्टने प्रूव्ड दॅट द अनएरोबिक बॅक्टेरिया क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड पॉइझनिंग. जो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम नावाचा अनएरोबिक बॅक्टेरिया आहे, पहा इथे तुमच्या बुक्समध्ये दाखवलेला आहे, बॉटल सारखा आहे म्हणून बोटुलिनम आहे, हे बघा, सी हियर, क्लोस्ट्रिडियम तिसरा बोटुलिनम आहे की नाही. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड पॉइझनिंग. हा फूड पॉइझनिंग ला रिस्पॉन्सिबल आहे. पुढे बघा चला. इडा बेंगस्टन obtained higher education in the biochemistry at Chicago University. Ida Bengston obtained higher education in the biochemistry at Chicago University. She conducted important research on the toxin responsible for gas gangrene and the antitoxin useful for it. Ida Bengston नावाच्या एका सायंटिस्टने हायर एज्युकेशन घेतलं बायोकेमिस्ट्रीचं at Chicago University, and she conducted important researches on the toxin responsible for the gas gangrene and the antitoxin useful for treating it. गॅस गँग्रीन साठी रिस्पॉन्सिबल असणारं जे ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल असणारं काय आहे, सी टॉक्झिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द गॅस गँग्रीन अँड द अँटीटॉक्झिन युजफुल फॉर ट्रीटिंग इट. म्हणजे गॅस गँग्रीन ज्या टॉक्झिनमुळे होतं ते आणि त्याला ट्रीट करणारा अँटीटॉक्झिन याच्याविषयी रिसर्च केला शिकागो युनिव्हर्सिटीमध्ये इडा बेंगस्टन यांनी. Is it clear? So, while she was doing the research on the dreaded disease called typhus, she herself contracted the infection, but she overcame it and continued her research. For this work, she was honored with the typhus medal in the 1947. हे जे इडा बेंगस्टन होती तिला स्वतःला टायफस झाला, कारण टायफसवरचा रिसर्च त्या करत होत्या. अँड व्हाईल डुईंग दॅट शी गॉट इन्फेक्टेड. तिनं स्वतःला तो इन्फेक्शन झाला, बट शी ओव्हरकेम इट. त्याच्यातनं त्या बऱ्या झाल्या आणि त्यांचा रिसर्च चालू ठेवला, त्यांचं वर्क कंटिन्यू ठेवलं आणि या सगळ्यासाठी शी गॉट ऑनर्ड विथ द टायफस मेडल इन द 1947. त्यांना 1947 मध्ये काय मिळालं, टायफस मेडल मिळालं ह्या सगळ्या वर्कसाठी. इज इट क्लिअर? सो इन दिस वे वी हॅव सीन about the harmful microorganisms, and these harmful microorganisms are nothing but the fungus, as well as we have seen about the clostridium, as well as we have seen about the different types of the other harmful microorganisms like bacteria, viruses, protozoa. है की नाही, हे सगळे harmful microorganisms आहेत. नाउ आपलं जे टार्गेट असणार आहे नेक्स्ट ते काय असणार आहे, तर आपल्याला द स्प्रेड आणि प्रिव्हेंशन पाहिजे डिसीजेसचे. डिफरंट मायक्रोऑर्गॅनिझम्स कॉजेस डिफरंट डिसीजेस इन द ह्युमन बीइंग्स, है की नाही, लाईक एड्स, हिपॅटायटिस, इन्फ्लुएन्झा, मेसल्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंग्यू, न्यूमोनिया, लेप्रोसी, कोलेरा, मलेरिया, डॅन्ड्रफ, रिंगवर्म, स्केबीज. These are the various diseases caused by the different types of the microbes. मग ते डिसीज कॉजिंग मायक्रोब म्हणजे पॅथोजन कोणता आहे, त्याचे इन्फेक्शन कसं होतं, मोड ऑफ इन्फेक्शन कसा आहे, म्हणजे तो रोग कसा काय पसरतो, आणि याचा प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स काय, म्हणजे तो रोग कसा होऊ देणार नाही, आपण काय काय काळजी आपण घेऊ शकतो, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहिजेत आहे. म्हणजे हा टॉपिक आपला एंड होईल, ज्या टॉपिकमध्ये आपण प्रामुख्याने शिकतोय युजफुल अँड हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. इज इट क्लिअर? सो बेसिकली आपलं टार्गेट जे आहे ते काय आहे की या सगळ्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा स्टडी करणं आणि यांच्यापासून आपल्याला कसं तरी करून प्रोटेक्ट करणं, सेफ करणं. कारण जे हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत जेव्हा त्यांची इन्फेक्शन आपल्याला होईल तेव्हा मात्र मग आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे डिसीजेस कॉज होणार आहेत, आहे की नाही, आपल्या बॉडीवरती खूप मोठ्या प्रमाणावरती ते इफेक्ट करतील, परिणाम करतील, आहे की नाही. आणि ह्याचा परिणाम म्हणून काय होत जाईल की आपण जास्तीत जास्त काळजी घेतली पाहिजे, जेणेकरून काय होईल की ह्या व्हायरसेसचं, बॅक्टेरियाचं इन्फेक्शन आपल्याला होणार नाही आणि आपण वेगवेगळ्या डिसीजपासून स्वतःला काय करू शकू, प्रोटेक्ट करू शकू. इज इट क्लिअर? नाहीतर काय होईल की मग आपल्याला जास्तीत जास्त इन्फेक्शन्स होतील आणि मग सारखं आपल्याला डॉक्टरकडे जावं लागेल, सारख्या ट्रीटमेंट्स घ्याव्या लागतील. त्यामुळे आपण स्वतःला प्रिव्हेंट करणं हाच चांगला उपाय आहे. ओके, सो दॅट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. फॉर टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप. थँक यू.